හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Wednesday the 13th of December 2023. Funds approved. The IMF confirms that it has unlocked the second tranche of the extended funding facility as part of Sri Lanka's bailout following the worst economic crisis experienced in 2022. Budget budges. The Finance Appropriation Bill for 2024 gets passed with a majority in Parliament. Global favour. Budget 2024 was directed to win international goodwill to further stabilise the country's economy with expected FDI. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. නියම මෝල්ට් සාරය සමග මැලිබන් මෝල්ට් දැන් රුපියල් 750ක් පමණයි. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to AdaDerana's English News First at 9. I am Jonathan Benedict. Let's take a look at our news stories for the evening, starting with our top story right now. Starting with some good news, should I say. The Executive Board of the International Monetary Fund has unlocked the second tranche under the Extended Fund Facility Program for Sri Lanka, providing financing for about $337 million in a bid to restore macroeconomic stability and debt sustainability, safeguard and enhance the growth-oriented structural reforms, and basically good news. Addressing a media briefing following the Executive Board approval, IMF senior mission to Sri Lanka, Peter Brewer, said that Sri Lanka's performance during the first review is satisfactory and added that the global lender expects the island nation to post a 1.8% GDP growth next year. Speaking further, the IMF senior mission to Sri Lanka said that the second review of the IMF's Extended Fund Facility Program for Sri Lanka will be conducted during the second half of next year. The Executive Board of the International Monetary Fund completed its first review under the 48-month Extended Fund Facility arrangement. According to the IMF, the completion of the first review allows for an immediate disbursement of about $337 million, bringing the total IMF financial support disbursed so far to about $670 million. Addressing a media briefing this morning on Sri Lanka's first review under the extended arrangement under the Extended Fund Facility, IMF Senior Mission Chief for Sri Lanka, Peter Brewer, commented on the success achieved by Sri Lanka during the first review. Sri Lanka's performance under the program was satisfactory. All quantitative performance criteria for end June were met, except the one on expenditure areas, and all indicative targets were met, except the one on tax revenues. These macroeconomic policy reforms are starting to bear fruit, and the economy is showing signs of stabilization with rapid disinflation, significant revenue-based fiscal adjustment, and reserves buildup. The Central Bank of Sri Lanka should continue to focus on the multi-pronged disinflation strategy to safeguard the credibility of its inflation targeting regime. Accumulating reserves, supported by exchange rate flexibility, implementing the bank recapitalization plan, and strengthening the financial supervision and crisis management frameworks are crucial to safeguarding financial sector stability. Commendably, Sri Lanka has also reached important milestones in putting debt on the path towards sustainability. Sri Lanka's agreements in principle with the Official Creditor Committee and the Export-Import Bank of China on debt treatments are consistent with the program targets. It is now important for Sri Lankan authorities and the official creditors to sign the respective memoranda of understanding. Timely implementation of the agreements, together with reaching a resolution with external private creditors, should help restore Sri Lanka's debt sustainability over the medium term. We are projecting that next year there will be positive growth. There are signs that all these reforms are paying off, but clearly the economy is not yet out of the woods. A lot more reforms need to happen, and sustaining this reform momentum is really key for the economy to safely emerge from the crisis. So we're projecting a turnaround to positive growth of 1.8 next year. At a time when the people in the country are facing a lot of trouble, do you think increasing tax revenues could put further burden on them? Raising revenue continues to be of paramount importance in Sri Lanka, despite all
these measures that have been taken, there's still a long road ahead to get revenue to a level where the expenditures can be supported. And yes, we are cognizant that VAT is not an optimal tax. It would be more desirable to have a more progressive tax system in place. But despite the tax reforms last year, there have been small shortfalls in tax collection. And so in a situation like that, one has to look into second best options. And so raising the VAT is one of those. Now, that VAT rate is not unprecedented, but over the medium term, it will in fact be advisable to look into other measures for a more progressive tax. What would be a rough timeline for the second review of the program? We would expect that these official sector agreements in principle are turned into agreements by the time of the second review, and also that agreements have been reached with the commercial creditors. We would travel back to Sri Lanka next year and expect the second review could be concluded by the end of the first half of the year. Again, it depends on developments on the ground, but we expect to travel to Sri Lanka sometime in March or April and then conclude the review perhaps 2 months after that. You mentioned that the second tranche or part of the funding from the second tranche could be used for refinancing of the banking sector. Could you give us an indication of what amount can be used as part of that refinancing? IMF financing is provided as budget support, so then it's up to the government of how they allocate these funds and where they go to. In principle, they help in terms of bringing more foreign exchange in Sri Lanka. More broadly, to give a sense of scale, we've allocated about 6% of GDP in terms of bank recapitalization. The size of the current tranche that's provided following the board meeting today is about 0.5% of GDP. So the needs are a little bit higher than what the current tranche has. The 2024 appropriation bill was passed in Parliament with a majority of 41 votes a short while ago. Accordingly, the vote was passed in with 122 votes in favour of the bill, while 81 parliamentarians voted against it, and MP C.V. Vigneshwaran abstaining from the vote altogether. Incidentally, former Minister and SRPP MP Roshan Ranasinghe was amongst those who voted against the bill. Addressing the Parliament during the budget debate, President Ranil Wickremesinghe said that the conditions imposed by the International Monetary Fund on Sri Lanka can only be removed by continuing along the same path and strengthening the country's economy. ගරු කතානායකතුමනි අද මම මේ ගරු සභාව අමතන්නේ ලොකු සතුටකින් රට යලි ගොඩ නැංවීමේ විස්තීර්ණ ණය පහසුකමේ දෙවනි වාරිකය අනුමත කළ බව මීට ටික වේලාවකට කලින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළා. දැන් අපි බංකොලොත් රාජ්‍යයක් කියන ලේබල් එක ගලවා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක පියවර අරන් තියෙන බව ඔවුන් පිළිගන්නවා. මේ අභියෝගාත්මක ජයග්‍රහණී ගමනට නායකත්ව දෙන්න ලැබීම ගැන මා තුළ ඇත්තේ නිහතමානී සතුටක්. මම ගිය අවුරුද්දේ බාරගත්තේ බංකොලොත් රටක්. මේ රටේ කිසිදු දේශපාලන පක්ෂ නායකයෙක් මේ බංකොලොත් රට බාරගන්න ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. මේ අභියෝගය බාරගන්න හැමෝම බය වුණා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව අමතන වීරයෝ කිසිනෙක්ට ඉස්සරහට එන්න ධෛර්යයක් තිබුණේ නැහැ. එදා මම කිව්වා ලංකා මාතාව අනතුරුදායක වැල් පාලමෙන් එගොඩ කරන්න මම කැප වෙනවා කියලා. මේ මග මිස වෙන මගක් අපිට නැහැ. ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදලේ දෙවනි වාරිකයේ අනුමත වීමත් සමග අපේ රටට වාසි ගණනාවක් ඇති වෙනවා. අපේ මූල්‍ය ශාස්ත්‍රය දැවැන්ත ශක්තියක් ඇති කරන තැන්පත් රක්ෂණයක් සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 150ක් අපට ලැබෙනවා. එමගින් බැංකු සහ මූල්‍ය ශාස්ත්‍රය 100%ක්ම සුරක්ෂිත වෙනවා. ඒ වගේම දැන් විදේශ ආයෝජකයන්ට බියක් සැකක් නැතුව ලංකාවේ ආයෝජන කරන්න පුළුවන්. අපේ ණයවර ලිපි දැන් නැවතත් ජාත්‍යන්තර පිළිගන්නවා. අපි වදු පැනවුවේ කැමැත්තකින් නොවේ. නමුත් ඒ හැර වෙනත් මගක් අපට තිබුණේ නැහැ. ඒ දුෂ්කර තීරණය. රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඒ තීරණය ගන්න අපට සිද්ධ වුණා. නමුත් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙද්දී ජනතාවට වැඩි වැඩියෙන් සහන සැලසෙන පිළිවෙත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපට පුළුවන් වෙනවා. IMF එකේ දෙවනි සංචිතය ලබා ගැනීමට හැකියවීම සම්බන්ධයෙන් අත වශයෙන්ම රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් අපි සතුටු වෙනවා. අපි කුහකයෝ නෙවෙයි. හැබැයි ජනාධිපතිතුමාට තේරෙන්නේ නැති දේ තමයි ජනතාව මත පැටවෙන බර ඒක උහුල ගන්න බෑ. ඒව වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ අයවැය යෝජනාව අපි ඉදිරිපත්
ඉදිරිපත් කරනකොට අපේ වැඩපිළිවෙල පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ අයවැයේදී. විපක්ෂ නායකතුමාම එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාට ආරාධනා කරා. ඔබතුමා ඇයි ඒ වගකීම බාරගත්තේ නැත්තේ? ඔබතුමා විශ්වාස කරේ නැහැ. එකක් ඔබතුමාට ඒ වගකීම බාර අරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දා තමයි ඔබතුමා පළවෙනි ලිපියේ බෑ කියනවා. දෙවෙනි ලිපියේ ඔබතුමා කැමති වෙනවා කැමති දూరే බාර ගන්න. ඒ හින්දා ඔබතුමා වගකීමෙන් පැනලා ගියපු මිනිහෙක්. මේගොල්ලෝ රට බංකොලොත් කරලා ණයරගෙන අපුඩි ගන්නවා. ලැජ්ජයිනේ. මෙතනදී සඳහන් වුණා අභියෝගයට බය වුණයි කියලා. එකකට නම් බය වුණා. හොරු එක්ක රට බංකොලොත් කරපු කණ්ඩායමත් එක්ක ආණ්ඩු කරන්න අපි බය වුණා. අපි IMF ඩීල් එකකට යනවා. හැබැයි පැහැදිලිව කියනවා we are going to renegotiate the IMF deal. වැඩ කරන ජනතාවගේ විශ්‍රාමික අරමුදල් වලට පික් පොකට් ගහන්න නැති. මේ රටේ පොඩි මිනිහගේ බඩට වදින්නේ නැති IMF එකඟතාවයකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. මේ බදු වැඩි කිරීමක් රජයක් කොයි වෙලාවකවත් කැමැත්තෙන් කරන්නේ නැහැ ගරු කතානායකතුමනි. වැට් වැඩි කිරීම ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි හැකිතරම් බදු පදනම පුළුල් කරගෙන බදු බර අඩු කිරීමට කටයුතු කරන්න සූදානම් ගරු කතානායකතුමනි. අපි සියලු දෙනා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා එක්ක අපේ ශක්තිය යොදලා මේ රට ගොඩට ගන්න සූදානමින් ඉන්නවා. During the tally for the 2024 appropriation bill, 122 parliamentarians voted in favour of the bill, while 81 parliamentarians voted against it. Parliamentarian C.V. Vigneswaran abstained from voting. As a result, the budget 2024 was passed in Parliament with a majority of 41 votes. The professionals' trade unions launched a protest today near the Parliament roundabout against the high income taxes currently in place. The trade unions stressed that disregarding the opinions of the trade union community threatens a concerning situation that stands to develop in the country. Concurrently, expressing his views on the high taxes, the chairman of the Lanka Private Bus Owners Association stated that there exists the possibility that bus fares might spike in the future. A protest was carried out by the professionals' trade unions today against the high income taxes which are currently in place. A group of trade union representatives from various fields, including the Government Medical Officers Association, the Federation of University Teachers Association, and the Ceylon Bank Employees Union also joined the protest, which was hosted near the Parliament roundabout. The protesters were presented an injunction obtained from the 4th Court of the Alutkade Courts Complex, preventing them from organising the protest that would disrupt the general public by inhibiting the movement of traffic. The riot police intervened as the protesters attempted to carry out the demonstration on the other side of the road. මේ ආණ්ඩුව තවමත් මේ රටේ බදු වංචා නවත්තලා නැහැ, දූෂණ වංචා නවත්තලා නැහැ, හෙන්චයියන්ට දෙන බදු සහන නවත්තලා නැහැ. මේ ආණ්ඩුව දිගින් දිගට මේ තීන්දුව తీරන ගන්නේ මලකුණු වගේ කුණු වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවේ කණ්ඩායමක් එක්ක. මේ මලකුණු කරේ තියාගෙන යන ආණ්ඩුවට යන්න වෙන්නේ සුසාන භූමියට කියන එක අපි තාම පැහැදිලිව කියනවා. අපිට මේ පොලිසිය එළෙලව ගැහුවා. අපි කියන්න ඕනේ මේ ආණ්ඩුවට ගහලා මර්ධනය කරලා මේ රටේ වෘත්තිකයන් නවත්තන්න හදන්න එපා. එහෙම හැදුවොත් අපි ඉදිරියේදී මේ දුෂ්ට මුග්ධ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න වෘත්තිකයන් විදියට එකතු වෙලා මේ රටේ අහිංසක ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඒකට නායකත්වය දෙනවා. අපිට පේන්නේ නැති පාර්ශවයක් අපිට පෙන්නලා කියනවා IMF එකේ ඉඳ තමයි මේක කරන්න බැරි කියලා. වෘත්තිකයන්ට පස්සහරෝප පාලකයන්ට හැමදාම අයිති උනේ ඉතිහාසයේ කුණුබක් කිය. ඉතින් මැතිවරණ වර්ෂයක් නම් මේ රටේ වෘත්තික පෙළ ගැහිලා ඉන්නවා. ආණ්ඩුව අපි කියන දෙයට අහුම්කම් දෙන්නේ නැත්නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පාඩම් උගන්වන්න මේ රටේ පාලකයන්. Meanwhile, the Lanka Private Bus Owners Association today announced that amidst the tax issues in place, bus fares will be revised in the future. පෞද්ගලික බස් සේවාවට පොදු ප්‍රවාහන සේවාවට ඍජුවම මේ වැඩ බද්ද බලපානවා. මේ ගාස්තුවට ධාවනය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නැවතවර බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. දැන් මේ බස් ගාස්තුව දැනටමත් ජනතාවට ඌලන්න බෑ. ඉතින් මේ පිළිබඳ අපි ජනාධිපතිවරයා සමගත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සමගත් කඩිනමින්ම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Moving on to weather news, issuing an amber advisory for fairly heavy rains, the meteorological department stated that due to wave-type atmosphere disturbance, fairly heavy rains are expected in the north, north-central, eastern, Uva, southern provinces and the Norelia and Matale districts over the next few days. In its advisory published today, the Department of Meteorology further stated that heavy rains above 100 millimeters will occur in parts of the country. Meanwhile, as per the latest reports of the Disaster Management Centre, 1,852 individuals in 552 families remain affected following the inclement weather.
Concurrently, the National Building Research Organisation has issued amber landslide warnings to several areas in the Badulla, Kalutara, Kandy Matara and Ratnapura districts. Welcome back. The Colombo Stock Exchange closed lower today, snapping a 5-session winning run led by losses in communication and financial stocks. The CSE All Share Index closed down 0.35% to close at 10,836.82 points, while the S&P SL20 edged lower 0.08% to close at 3,137.30 points. Sri Lanka Telecom and LC Holdings were the top losers on the CSE All Share, falling 1.82% and 1.41% respectively. Trading volume on the CSE All Share Index rose to 47.2 million shares from 32.1 million shares in the previous session. Equity market turnover fell to 828.6 million rupees from 1.03 billion rupees in the previous session. The food, beverage and tobacco sector were the top contributors to market turnover today, while the banking sector was the second highest contributor. Foreign investors were net buyers, purchasing stocks worth 115.4 million rupees, while domestic investors were net sellers, offloading shares worth 750.6 million rupees. Up next, we have Minal Wickremaghe from Capital Alliance with some thoughts on the current status of the economy of the country in our next segment, Sri Lanka's Economic Outlook. Starting with the weekly average weighted prime lending rate, or the AWPLR, the previous week saw a notable decline of 24 basis points, settling at 12.79% compared to the previous week. Concurrently, the market liquidity picture shifted, registering a deficit of 77.2 billion by December 8th, as opposed to the deficit of 63.6 billion recorded at the close of the preceding week. Turning to the stock market, there was a positive moment. The all-share price index climbed by 0.69%, reaching 10,793 points by December 8th, and simultaneously the S&P SL20 index experienced growth, increasing by 1.83% to reach 3,102 points at the end of the previous week. In fiscal terms, central government debt witnessed an upward trend, accumulating in 28 billion by the end of August 2023, up from 27 billion at the close of 2022. Concurrently, the total outstanding domestic debt stood at 16 billion, while the rupee value of the total outstanding foreign debt amounted to rupees 11 billion. Shifting focus to tax matters, the Parliament has greenlit the 3% increase in the value-added tax, which will take effect from January 1st of next year, accompanied by a reduction in exemptions. Following this, the International Monetary Fund, or the IMF, has granted approval for the release of $337 million to Sri Lanka under the first review of its program. With that, let's take a look at how the rupee traded against other major currencies today as the day progressed. Welcome back. Still on business news, Sri Lanka's State Minister of Finance, Shehan Semasinga, says the budget proposed for 2024 was designed to gain the trust and credibility of the international community, which will support the stabilization of the country's economy. He made these comments while addressing a conference themed Navigating Fiscal Waters, Has the Ship Been Brought Home?, organized by the cross-party youth initiative Next Gen SL in Colombo. Meanwhile, the legislator of the joint opposition, Samagi Jana Balawegaya, Harsha De Silva, said that the issues in the government plan, particularly on how to collect the revenue as the economy expected to contract, must be addressed.
Independent MP Charita Herat, who also joined the conference, said while focusing on the debt issue of the country, the focus must also be given on how to bring the economic activities forward going forward. A conference and panel discussion themed Navigating Fiscal Waters Has the Ship Been Brought Home, organised by the cross-party youth initiative Next Gen SL, was held in Colombo yesterday. මේ 2023ට ඉදිරිපත් කරපු අයවැය ලේඛනය. ඒ වගේම 2024ට ඉදිරිපත් කරපු අයවැය ලේඛනයත් අපේ රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තරයේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් ඊට ගැළපෙන හොඳ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ඉදිරිපත් කරපු අයවැය. 24ට ඉද්දී 23 ඉදිරිපත් කරපු අයවැය ලේඛනයේ යම් සාධනීය ස්ථාවරත්වයක් අපිට ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම හමුවේ 2024ට අපි අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කරද්දී අපිට ස්ථාවර වෙන්න මූලිකම අඩිතාලම ලැබුණේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක ඒ හරහා අපේ ණය හිමියන් එක්ක අපි ඇති කරගත්ත එකකට. අපි විශ්වාස කරනවා අපිට තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙන්න. මේ කියන බංකොලොත්භාවයෙන් ඉවත් වෙන්න. ඊළඟට දැනට නැවතිලා තියෙන ආර්ථික ක්‍රියාවලිය නැවත පණ ගන්නවනම් අපිට අද ලැබෙන තීන්දුව ඉතාම වැදගත්. ඉන්දියාව, ජපානය සහ ප්‍රංශය අපිට මේ ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දුන්නා විතරක් නෙවෙයි ඊට අවශ්‍ය මූල්‍ය සහතිකයන් ලබා දීලා මේ වෙනකොට තියෙනවා අපිට තියෙන ඊළඟට මේ අවබෝධතා කිවිසුම් ටික ඒ ආකාරයට අවසන් කරගන්න. We have achieved relative stability in my view from what we were, but we are a long way to go still. Unless we restructure and go forward, you're not going to, I mean, you might find the $500 million that came to the Adani airport, the Sinopec, the petroleum, those are largely G2G and with a political element. They are not real FDIs in the sense of real investors bringing money to the country. So we need to get out of the situation. We need to make Sri Lanka once again a sustainable country, Sri Lanka an attractive country, and Sri Lanka attractive FDI going forward. The only way we can do that is to restructure our economy the way that we are going, get the fundamentals in place and do our own house in order if we are to embark on development drive. If you ask me, can we cut more expenditure? You should cut expenditure. You are only increasing taxes. I would tell you no. Our expenditure has to go up. Where is tax revenue going to come from? If the economy is shrinking or is growing at 1-2%, you're not going to be able to collect any taxes. So growth has to come. That is the question. ඒ කියන්නේ ඒ මයික්‍රෝ ඉෂුව එක විතරක් බලලා මේ ප්‍රශ්න එළියට යන්න රටක් විදිහට අපි යෝජනා කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මැක්‍රෝ පික්චර් එක නැත්තම් සාර්ව ආර්ථික ආකෘතිය පොලිටිකල් ඉකොනොමික් ප්‍රොසෙස් එකක් ඇතුලේ දේශපාලන ආර්ථික සන්දර්භයක් ඇතුලේ බලන්නේ නැතුව two way process එකකින් මේ ප්‍රශ්නෙට ආමන්ත්‍රණය කරන්න අවශ්‍යයි. එකක් මේ මයික්‍රෝ ඉෂුස් එක්ක ගැට ගැහිච්ච ICU එකේ ඉන්න ලෙඩා දෙස බලනවා වගේ මේ නිශ්චිත මොහොතේ තියෙන ප්‍රශ්නයෙන් එළියට යන්න දරන උත්සාහය. දෙක මැක්‍රෝ පික්චර් එකේ නැත්තම් පළල් සාර්ව ආකෘතිය ඇතුලේ ඉකොනොමික් ඇක්ටිවිටීස් කියන ඒවා ඉස්සරහට ගන්න ආකෘතියකට මේක තල්ලු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය මුදලේ නිර්ණායක අනුව අපි 2022 දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් අපේ ආදායම තිබුණේ 8.5ක් වගේ ගාණක්. ඒක අපි 15 දක්වා වැඩි කරන්න ඕන. අවුරුදු 3ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ සෑම අවුරුද්දකම දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 2.2 ගානේ අපි බදු ආදායම වැඩි කරගත යුතුයි. මම දන්නේ මේක කිසිසේත්ම රටක අත්පත් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්ද කියලා. ඒතර මේ බැට්පත් තරමුණ රුපියල් බිලියන 600කට අධික ප්‍රමාණයක් ලබන අවුරුද්ද එකතු කරා. ඒ කියන්නේ එක පුජ්‍යලයක රුපියල් 30000ක් එක්කව. එක පුජ්‍යලයා කියන්නේ දරුවගේ ඉඳන් වැඩිමහල දක්වා රුපියල් 30000ක් එක්කව කරා. එතකොට මේ මූල්‍ය අරමුදලේ ආදායම් ඉලක්කය කරා යන්න අනිවාර්යයෙන්ම එක පුජ්‍යලයකින් රුපියල් ලක්ෂයක් එක්කව කරා. මොකද බිලියන 2200ක් තමයි ඉලක්කය. The Commercial Bank of Ceylon PLC was recently issued the authorized person license, offering them the opportunity to execute banking services within and from the precincts of the Colombo port city to both investors and customers. With that, let's take a look at our corporate news segment for the day. A subsidiary of Laughs Holdings, Laughs Rubber announced its exceptional achievement in winning the prestigious runner-up for Most Outstanding Exporter overall and further secured the Gold Award for the third consecutive year in the rubber tyre and accessories sector at the 31st NCE Annual Export Awards 2023. This solidifies the position of Laughs Rubber as one of the leaders in the rubber tyres industry. Further, this year's recognition received by Laughs Rubber comes following their achievement as the Most Outstanding Exporter overall last year.
In the meantime, Butterwala Plantations PLC announced today that the appointment of 3 new members to the company by the board of directors. Accordingly, Arjuna Herath and Muhammad Riaz were appointed as independent non-executive directors, while Muhammad Tanveer Siddiq was appointed as a non-independent non-executive director effective from yesterday. In its corporate disclosure, the company stated that the newly appointed members do not own any shares in the company at present. I have for you for this evening. Join us again tomorrow for more of your breaking news on English on your premier news channel, AdaDerana's First at 9. For now, I'm Jonathan Benedict. Have a blessed Thursday ahead. Good night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.